Good day, sir. I will show you how to install step by step Tony version 4.1.7 with Python 5. Step 1, open Google. Then search Tony 4.1.7. Step 2, click this. Then install. Nag-install na siya. Oops. Wait lang matapos. Guys, tapos na siya guys. Open na natin siya. Next. Next. Wait pa ba? Wait. Install. Pag na-install na, pwede nang mag-print. Finish na siya guys. Tapos na. Open na natin yung Tony. Sorry sir, back to Tony tayo guys. Mag-print na natin yung hello world. Hello world. Huwag kakalimutan yung double quotation. Next, yung full name. Huwag din kakalimutan. Then, run. Ay, mali. Flip. Yan. Tapos, run. Sumakses naman, sumakses. Then, save. Ano yung save? Save. Tapos, dito this. Run. I-credit sa Tony. Ay, then na-save na. Ganun po sa download. Okay na, tapos na.